ourselves. But let's keep trying. Thank you, sir. We'll take one more question. Scovia, please go ahead. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Before that, Scovia, Mr. President. Exchange nabonye hagati yawe na Minister Olivier byari ibiki? What happened? Interested kumenya uko nayo ukurikiranye nkagerageza kureba ikibazo kirimo nkakibura. So now I want you to mbere yo kumbaza banza unsobanurire menye ibyabaye niki. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ikibazo cyabaye ko ntazi igifaransa neza ku rwego nyakubahwa Minisitiri yumvaga nkwiye kuba nkiziho. Ngerageza gushyira ijambo rye mu Kinyarwanda kugira ngo Abanyarwanda bumve. Aje kunsubiza ko ntabikoze neza. Hari ku cyumweru yakosoraga Ikinyarwanda ni ukuvuga ngo hari message yari yanditse cyangwa ubutumwa mu Gifaransa. Asubiza yavugaga kuri issue ya Kongo, hari abo yari ibyo yasubizaga tugerageza gushyira mu Kinyarwanda. Ngira ngo ntitwabivuga neza nk'uko Igifaransa kibivuga tugerekeje. Ariko se kuvuga neza hari icyo mwanyuranyijeho se cyo yavugaga? Ntabwo twakimenye kugeza ubu kubera ko ndavuga isi ushobora kuba yaravugaga ikintu mukagisobanura mu buryo butandukanye n'ibyo yavuze. Ubwo ni nko kuvuga ngo mwavuze ibyo atavuze, ariko hari no kuvuga ibyo yavuze wenda mu rurimi we yumva rudahagije. Biratandukanye. Yego. Icyo cya kabiri igihe nta kibazo mbonamo kuba wavuga ibyo navuze n'ubu ngubu nimuva ugenda ugasobanura ibintu navuze cyangwa nashubije mu nzira iyo nabishyiragamo, ariko wenda ururimi rukagobwaho akantu gato ntabwo ujye nabibonamo ikibazo. Ariko ugiye ugahindura ibyo navuze Yesu ukavuga ko navuze no, ubwo biba byahinduye isura. Aho niho nagira ikibazo. Niko byagenze or what happened? Ntabwo twigeze duhindura icyo yavuze, nuko tutakivuze mu Gifaransa ngira ngo cyanyacyo kuko na message utabisobanuye mu Kinyarwanda ngo gihwanye n'Igifaransa cyiza yavuze. Noneho ushaka intambara z'ubusa kweri. Hanyuma aza gusubiza, ndabyibuka hari ku cyumweru, ngira ngo hari nuko nari njyenyine iyo mba ndi kumwe n'undi aba yarangiriye inama itari igisubizo natanze. Kuko naje mvuga nti ntiwigeze utubwira ikosa twakoze ngo turikosore, kuko we yagaragazaga ko dukwiye gusubira kwiga Igifaransa. Kandi koko sinkizi, ariko abo dukorana bamwe baba bagerageje. Ngira ngo naho habaye kutumvikana na nyuma ndisegura kuko ntari ku rwego wenda rwo gusubiza. Ariko wiseguriraga iki? Ko nashubije Minisita ndi umunyamakuru muri urwo buryo. N'ubu ndacyasaba imbabazi. Bishoboka. Ahubwo azagusaba imbabazi ariwe. Kuko ibi bya protocol ibya Janese ntabwo birimo protocol. Yes, ndabona ushaka icyo kintu ndashaka kuko nabonye hari ugusaba imbabazi sinabyumva. Kudasobanura neza ariko nabyo bifite ikindi bivuze bibiri. Neza ni ukuvuga ko ibyavugwaga mu Gifaransa sibyo byavugwaga mu Kinyarwanda. Biratandukanye. Si ukuvuga ko Ikinyarwanda cyari kibi. Oya. Ntabwo cyasobanuraga icyo Igifaransa cyavugaga. Byanyuranye bite? It was not opposite. Sinibuka neza ariko icyo gihe twarabibonye twese tuti niba mutazi Igifaransa nta mpamvu yo gukomeza kuvuga mu Kinyarwanda mwihimbira. Ariko ubwo namwe mwagiye mu rurimi gusa ntimwareba content. Nge ndashaka kumbwira content. Nyakubahwa unyemereye buretse content nuko cyanyuranyijeho niki yavuze iki ku buryo kinyuranyije n'icyo undi yari yavuze. Aho izo mvi zanjye zinaye kuko no ariko icyo nibuka icyo gihe kuko twese twabibonye
icyo minisitiri nta makosa yakoze avuga ati hari ibyo gihe navuze mwebe mubwira abanyarwanda ibitari byo. Yes, ariko ntabwo wavuga utyo gusa utavuga ibyo ari byo nawe. Muri aka kanya mu mbabarire nizo urabivuga n'imbaraga ukagira ngo kuko hari substance, hari na form, hari content na form. Content ya misrepresentinze ni iyihe, ariko the form bijyanye na language bishobora kuba bitari uko bikwiye kuba bimeze cyangwa uko byumva, ariko did it change the content? Yes. Uravuga yes, nakubaza ntabwo ubizi. Nibyo nibuka, ariko na minister nawe arahari. Of course, n'ubundi iyo umbwira nkabaza minister na mbere hose. That's where we stop. Because we can't do anything for anybody else. So, yeah, we keep doing what we think is best for us, or even for the continent, that is within our means, and keep sharing it, and keep looking forward to working together with others in the continent to do really what is expected. That's the only thing we can do. Yeah. So otherwise, I mean, one of the benefits is that you can be there and tell the story. You didn't lose anything. We didn't lose anything. I think we gained that you were able to come to our country and do whatever you want to do, and you will leave when you want to leave, and you will come back sooner rather than later. And that's, so imagine if it was multiplied thousands or millions of times, the benefits the Africans would have in that. Thank you, Excellency. Shall we take a question from Iramide, the front? The front. Good day, Mr. President. My name is Iramide Ajoyi. I'm an actor, digital creator from Nigeria. It's my first time in Rwanda, and I must say it's beautiful. Thank you for having myself and the other creators. I'll be speaking from the perspective of a creative, essentially, and tying it to the ASG theme for this year. If Met-Africanism is pretty much about moving from simply recognizing our shared identities as Africans to more or less building together at this time and building meaningful connections, what does that exactly mean for the African creative industries? Essentially, if you have to put in place some policies or whatever changes as the president to further help African creators, African creatives in general, build sustainable careers, collaborate together, and essentially tell our stories ourselves on a global scale, what would that policy be? And I think because you just said something almost similar to my question in response to Miriam's own, because you don't want to think for the rest of Africans, I think you should just tell us from the perspective of your position as the president of Rwanda, what exactly would Rwanda do to help build a better ecosystem for African creatives? Thank you, sir. Yeah. First, the African creatives exist, and that's why you are there and doing whatever you're doing. So you already have pretty much in ideas of what could be done. In fact, I would even flip the question and ask you, since you started the journey yourself, and it's a good thing that you really happen to be, and with all the work you've done or what you've gone through,
what are the hindrances you've encountered on the way that you thought and said, no, but if this thing was not like this, maybe I would do better, I would be better in service of the creative industry. So bear that in mind as well, because that helps me to say, oh, so meaning the task is for both of us. You tell me from your experience, and I will respond to that with my responsibility at the policy level to make sure that the obstacles you meet maybe shouldn't be there, and therefore they should be removed. You see what I mean? Yes. This conversation is already useful. You are there, and like others who raise it, whether it is the AFCFTA or the lady from Morocco who was riding through this country, and the creative, and so you're all having a journey in your minds and in your experiences and whatever professions. And in trying to go a step further every day, there might be challenges that raise in you some questions you should put to us and say, but how? How come that the proud African continent that wants to achieve this and that, at least we make all this understood